Sir, we'll request the doctor. This is the latest one which is supposed to be getting. This is the helium free one. It is an exhaustible resource. So once it is exhausted, so we cannot remove it. So it is helium free and safe and less emission to the patients. From this spot, the sustained efforts of the Honorable Chief Minister Sri N. Chandrababu Naidu Garu in empowering farmers through pro-agriculture policy leadership, rural infrastructure creation and an execution-led governance approach. As the nation's farm inputs leader spanning the entire value chain, we have seamlessly innovated across nutrients, crop protection and biosolutions. Excellence across our Vizag and Ladies and gentlemen, let's welcome Honorable Education Minister of Andhra Pradesh, Shri NaraLokesh Garu. Welcome, sir. నేర్చుకోవడంలో నిత్య విద్యార్థిని మనం హలో లోకేష్ అని పిలిస్తే పలుకుతారు. తాత ముఖ్యమంత్రి, తండ్రి ముఖ్యమంత్రి అయినా గోల్డెన్ స్పూన్తో పుట్టిన లోకేష్ గారికి లైఫ్ కేక్ వాక్ కాదు.
కష్టాలు, క్రిటిసిజం అన్నీ ఫేస్ చేస్తూ ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్ళారు. ఓడిపోయిన చోటే ప్రజల నమ్మకాన్ని మళ్ళీ గెలుచుకుని మంగళగిరిలో రికార్డ్ మెజారిటీతో గెలిచారు. ఆయన రెస్పాన్సిబిలిటీలో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్స్లో మంచి చేంజెస్ తెచ్చి డెవలప్మెంట్కి ప్రయారిటీ ఇచ్చారు. ఆయన సాధించిన రికగ్నిషన్, రికార్డ్స్ అండ్ అవార్డ్స్కి లెక్కే లేదు. అసాధ్యం అని ఎవరైనా ఛాలెంజ్ చేస్తే సై అంటారు, సుసాధ్యం చేస్తారు. ఒక లక్ష్యం చాలా కష్టం అంటే చాలా ఇష్టంగా స్వీకరిస్తారు, టార్గెట్ సాధిస్తారు. డే టు డ్రీమ్, స్ట్రైవ్ టు అచీవ్ అనే విజన్తో యూత్ని ఇన్స్పైర్ చేస్తూ మన మధ్యకి వచ్చి హలో అని పలుకరిస్తున్నారు లోకేష్ గారు. సార్, ఓవర్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. ప్రాప్తి. Yes sir, so nice. BTech EC third year sir. EC, tough subject. Yes sir. You're very passionate about it. Thank you sir. ప్రాప్తి బాగా ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చేసింది. నేను మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకా? ఇక్కడ ఎంతమంది ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు? ఓకే. సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్, థర్డ్ ఇయర్, ఫైనల్ ఇయర్. చేతులు పైకి పట్టుకోండి. ఫోర్త్ ఇయర్ చూడాలి. అంత టఫ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇక్కడి నుంచి వస్తాయేమో. థ్యాంక్ యూ. జీవితంలో మనందరం కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోబోతాం. ఆ నిర్ణయాలే మన జీవితాన్ని మార్చుతాయి. నేను కూడా నా జీవిత ప్రయాణంలో ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నా. అది పాదయాత్ర చేస్తాం. పాదయాత్ర ద్వారా నాకు ఆంధ్ర రాష్ట్రం అర్థమైంది, ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు అర్థమైంది, యువత ప్రభుత్వం నుంచి ఏం ఆశిస్తున్నారో నాకు అర్థమైంది. పాదయాత్రలో చాలా నేర్చుకుంది ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వం అమలు చేస్తుంది. అంటే పాదయాత్ర పూర్తయింది, ప్రజాప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చింది, అక్కడితో పని అయిపోయిందని మేము అనుకోవట్లేదు. పని మొదలైందని మేము అందరం భావిస్తున్నాం. అందుకే నేను నెలకి ఒకసారి స్టూడెంట్స్ని కలవాలనుకుంటున్నాం. వాట్ ఆర్ యువర్ ఆస్పిరేషన్స్, వాట్ ఆర్ యువర్ డ్రీమ్స్, అండ్ వాట్ ఈజ్ ఆల్సో యువర్ రోల్ ఇన్ బిల్డింగ్ అవర్ స్టేట్. మనందరి లక్ష్యం ఒకటే ఉండాలి. అన్ని రంగాల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రం నంబర్ 1 స్థానంలో ఉండాలి. It is our future. Together we need to build our state, we need to build our nation. అందుకే నెలకొకసారి, every month, I am now making it a point to meet with youngsters, to interact with you, and the feedback you give, I take it back to the government, I take it to the cabinet, and in spirit, we want to work on solving it, building a stronger state. సో ఆ ఉద్దేశంతోనే ఈ హలో లోకేష్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాం. ఐ ఎంజాయ్ ఇంటరాక్షన్స్. ప్లీజ్ ఛాలెంజెస్, ఆస్క్ టఫ్ క్వశ్చన్స్, అండ్ యాజ్ యువర్ మినిస్టర్, యాజ్ ద మినిస్టర్ ఫర్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్, ఐ విల్ డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ దెమ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you so much sir. So we'll start with the questions with your permission. Okay. Students, please ask your questions. Please raise your hands and ask your questions to sir. Okay, let's have her. Good morning, sir. My ఓయ్, name is బ్యాక్ Shravya. బెంచర్స్ ఇక్కడ ఎవరు లేరు. వెనకాల గోల పెట్టేస్తున్నారు. ఇది ఇటు తిరుగుతుంది. చైర్ విల్ డెఫినెట్లీ మూవ్ టువర్డ్స్ యువర్ సైడ్. డోంట్ వరీ. దెర్ నో బ్యాక్ బెంచర్స్ హియర్. Good afternoon, sir. My name is Shravya. I am studying BTech final year in civil engineering. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, గోదావరిలో చాలా వరదలు వస్తాయి సార్ ఎవ్రీ సంవత్సరం. కానీ ప్రభుత్వం కూడా చాలా సహాయక చర్యలు చేపడుతుంది. సో స్టూడెంట్స్గా మేమేం చేయగలం, మీ ఆలోచనలు ఏంటో చెప్పండి సార్. ఓకే, బిఫోర్ ఐ ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్స్, ఇక్కడ ఎంతమంది సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు? కంప్యూటర్ సైన్స్,
సో కంప్యూటర్ సైన్స్ అంతా ఇట్టే ఉంది. ఈసీఈ కూర్చోమ్మా. ఉభయ గోదావరి జిల్లా, దే ఆర్ నోన్ యాజ్ ఫుట్బాల్ ఆఫ్ ఇండియా. కేవలం వరిలోనే కాదు, ఆక్వా రంగంలో ప్రపంచంలోనే మనం మొదటి స్థానంలో ఉన్నాం. బట్ దేర్ ఇస్ అ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ సస్టైనబుల్. అనేక పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి, కంపెనీలు వస్తున్నాయి, కానీ ఎన్వైరన్మెంట్ని కూడా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. నాకు ఒక ఆలోచన ఉంది, అదేంటంటే వీ షుడ్ డూ సార్ట్ ఆఫ్ అ డిజైన్ ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్. వీ షుడ్ బ్రింగ్ యంగ్స్టర్స్ ఫ్రమ్ అక్రాస్ ద ఫీల్డ్స్. ఇట్ కుడ్ బి ఈసీ, కంప్యూటర్ సైన్స్ టు డూ మోడలింగ్, సివిల్ ఇంజనీర్ టు డూ డిజైనింగ్. Together we should solve the problems. So for example, how do you make a sustainable ecosystem? The role of environment. How do we protect our environment? So the role of environmental engineers are very, very important. 2, computer science majors చాలా మంది చూసాం. We should create a digital twin of our entire irrigation network. Do simulations on it. So ఎంత నీరు అంటే వరద ఏ లెవెల్కి వస్తే ఏమేమి మునుగుతుంది, అది మునగకుండా చేయాలంటే డ్రెడ్జింగ్ చేయాలా, లేదంటే మనం వాల్స్ కట్టాలా, ఏది చేస్తే బాగుంటుంది అనేది బాగా మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎనీ ఆటోమేషన్ సొల్యూషన్స్ హ్యావ్ టు బి ప్రొవైడెడ్ బై ఆర్ ఈసీ ఇంజనీర్స్. ఇప్పుడు ఆక్వా రంగం తీసుకుందాం. వీఆర్ నౌ నంబర్ 1 ఇన్ ద వరల్డ్. చాలామంది అనుకున్నారు ట్రంప్ టెరిఫ్ వల్ల మనం ఇబ్బంది పడతామని. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీఆర్ డూయింగ్ బెటర్ because we have opened up new markets. But the exciting thing is the role of technology in making aquaculture also more sustainable. So atla I think we should come together, think about our own solutions. Then Vice Chancellor gartho kuda maartanu. We'll try and create this program. Ee alochana naaku ekkada ochindante, maaku Stanford lo there is a program called, if I'm right, it's a design program. It's called Design for Extreme Affordability. Design for Extreme Affordability. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఐ రిమెంబర్ మై క్లాస్మేట్, షీ మేడ్ అ లో కాస్ట్ బేబీ ఇంక్యుబేటర్. మీ అందరూ తెలుసు ఇంక్యుబేటర్లు అంటే చాలా ఖర్చుతో కూడింది, చాలా టెక్నాలజీతో కూడింది. కానీ ఈ టీం ఏం చేసిందంటే డిజైన్ స్కూల్ నుంచి కొంతమంది, మెటీరియల్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ కొంతమంది, ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్ కొంతమంది, ఎందుకంటే వీఆర్ గుడ్ అట్ రైటింగ్ బిజినెస్ ప్లాన్స్, అదొకటే రాస్తాం మేము. So all of them came together. They created a baby incubator. It's called Embrace. Please check it out. So Africa lanti desaniki wax based. So wax la untundi. Adi తీసుకెళ్ళి boiling water lo పెడతారు. It melts, but it maintains the same temperature that is ideal for the baby. It got approved globally and they rolled it out. So we have that power in us. All of us have it. Your question sparked that idea in me. I'll definitely talk to the Vice Chancellor. Across all universities, we will implement this program where you can solve real world problems today being faced by our own districts. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. I think apart from the endless knowledge that you have, because you are a Stanford graduate, the fact that you want to interact with the youth and get to know their problems is what stands out, and that's truly inspiring. Can we have more questions, students? Let's have a question from one of those corners. Hi sir, I'm Yuvraj from Hyderabad. I'm studying in BTech second year CSC. Sir, మీరు ఇంజనీరింగ్లో మీ అసైన్మెంట్స్ కానీ రికార్డ్స్ కానీ మీరే రాసేవారా లేదా ఎవరి చేతైనా రాయించేవారా సార్? అలానే మీ వైవాల్లో క్వశ్చన్స్ని ఎలా ఫేస్ చేసేవారు సార్? ఇప్పుడు నా డిగ్రీ రీకాల్ అయిపోతున్నావు అమ్మా. నా ఇంజనీరింగ్ నేను ఇండియాలో చేయలేదు. ఐ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఇన్ ద యుఎస్. కార్నిగీ మెలన్ యూనివర్సిటీలో చేశాను. అక్కడ ప్రోగ్రాంలు ఎట్లుంటుందంటే ఎవ్రీ ప్రొఫెసర్ డిసైడ్స్ హౌ దే వాంట్ టు గ్రేడ్. దే డిసైడ్ హౌ దే వాంట్ టు గ్రేడ్ స్టూడెంట్స్. సో అటెండెన్స్కి ఇన్ని మార్కులు ఇస్తారు,
క్లాస్ పార్టిసిపేషన్కి ఇస్తారు, దాని తర్వాత హోంవర్క్కి దేర్ ఆర్ మార్కింగ్, అండ్ దెన్ అఫ్ కోర్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ మార్కింగ్ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ అ కాంపోజిట్ స్ట్రక్చర్. సో టేక్ హోంవర్క్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఎలాంటి డౌట్ లేదు. బట్ డెఫినెట్లీ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డూ అవర్ ఓన్ హోంవర్క్ అండ్ ఐ ఎంజాయ్ డూయింగ్ ఇట్. సో నేను వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవాలనే ఆలోచన నాకు అప్పుడు రాలే, ఇప్పుడు వస్తుందేమో కానీ అప్పుడైతే లేదు. బికాజ్ ఐ ఫెల్ట్ వీఆర్ ఆల్ హియర్ టు లెర్న్ అండ్ ఐ వాజ్ నెవర్ ఇన్ టు దిస్ ఓకే నాకు ఇంత మార్కులు వస్తే బాగుంటున్నాను, అది కాదు, ఎంత నేర్చుకున్నాను అనేది ఎప్పుడు నా ఫోకస్ ఉండే. సో ఆ ఫోకస్గా ఐ డిడ్ ఇట్. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే నేను బట్టి కొట్టే స్టూడెంట్ కానే కాదు. మా స్పీచ్ రైటర్ వచ్చి స్పీచ్ ఇచ్చి సార్ ఇది 4 బట్టి కొట్టాలంటే నా వల్ల అవదు. ఐఎమ్ నాట్ అ బట్టి స్టూడెంట్. బట్ వాట్ ఐఎమ్ గుడ్ అట్ ఇస్ క్రిటికల్ అనలిటికల్ థింకింగ్. ఒక ప్రాబ్లం ఏమంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ నేను చేయగలుగుతా. సో అట్లా మనలో కూడా డిఫరెంట్ స్కిల్స్, డిఫరెంట్ టాలెంట్ ఉన్నవారు ఉంటారు. సో యాజ్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఐఎమ్ ఆల్సో కాంటంప్లేటింగ్ హౌ డు యూ మేక్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మోర్ వర్సటైల్ ఫర్ డిఫరెంట్ లెర్నర్స్. సో దట్ ఈస్ మై థాట్ ప్రాసెస్. బట్ అండర్ గ్రాడ్లో ఐ నెవర్ ఫౌండ్ ద నీడ్ వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకుని యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాయాలన్న ఆలోచన నాకు రాలేదు, నాకు రాదు. నువ్వు చేయొద్దు, లేదు సార్. నువ్వు అట్లానే వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోదు. లేదు సార్. రికార్డులు అంతా రాయాలి. రాస్తాను సార్. నువ్వే రాస్తున్నావా? ఎస్ సార్. వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుని రాస్తున్నావా? లేదు సార్, నేనే రాస్తున్నాను సార్. మైండ్ అప్లై చేసి రాస్తున్నావా లేదా పక్క చూసి రాస్తున్నావా? లేదు సార్, నేనే రాస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. No, definitely use, AI is here. Use AI to improve. But don't replace your cognitive thought process through AI. Definitely use it to improve ourselves. We all should use AI to improve. But don't replace your cognitive process. Don't outsource your brain to AI. That will be the biggest disaster. Thank you, ma. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, sir. It was so much fun learning about your student life, sir. We'll have questions from this side. Okay, Rizal. Students, can we have questions, please? Challamma, cheppandi. Good morning, sir. My name is Aishwarya. I am from mechanical 3rd year. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు యూపీకి వెళ్ళారు కదా కుంభమేళాకి, అక్కడ ఏం జరిగింది, అలాగే ఇప్పుడు రాబోయే గోదావరి పుష్కరాలని ఎలా చేయబోతున్నారు? Actually, that is a good project for all of you here. ఎందుకంటే కోట్లాది మంది వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరినీ ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలి, క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్, క్రౌడ్ మూవ్మెంట్ అనేది ఒక ఆర్ట్. అది నేను మొన్న జరిగిన కుంభమేళలో నేను చూసా. ప్రభుత్వం అక్కడ చాలా అద్భుతంగా చేశారు. బట్ నౌ యాజ్ యంగ్స్టర్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ కమ్ టుగెదర్. యూ కెన్ యూజ్ ద ఫీడ్ ఫ్రమ్ వేరియస్ కెమెరాస్. మన ఘాట్స్ అన్నిటినీ యూ కెన్ క్రియేట్ అ డిజిటల్ ట్విన్. దెన్ యూ కెన్ డూ సిమ్యులేషన్. ఎంతమంది వస్తే ఎట్లా మూవ్ చేయాలి అవన్నీ కూడా వీ కెన్ లెర్న్ అలాట్. డెఫినెట్లీ కుంభమేళాకి మేము అందరం వెళ్ళాం. ఐ లెర్న్ అలాట్ ఆన్ హౌ వెల్ వీ కెన్ మేనేజ్ థింగ్స్. బికాజ్ ఒకసారి మన దగ్గర కూడా రాజమండ్రి పుష్కరాలు జరిగినప్పుడు ఎక్కువ తోపులాటే తొక్కిసలాటే చాలామంది చనిపోతాం జరిగింది. అది జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మా పైన ఉంది. సివిల్ వర్క్ అంతా స్టార్ట్ చేసాం. బట్ వీ విల్ నౌ I think we should create a digital twin. I'll give that project. I'm searching for VC garu. VC garu ikkadne unnaru. So VC garu cheptanu, we'll take that project. I think it's a good project, a good challenge for us to create a digital twin of all the Pushkar Ghats, the important roads, use it effectively so that we can simulate and manage crowd real time. Okay, ma? Thank you. Thank you so much, sir, for your question. Can we have more questions? ఇక్కడ సార్ నా పేరు సాయి ప్రకాష్. నేను బీటెక్ 3rd ఇయర్ సిఎస్సి బ్రాంచ్లో చదువుతున్నాను. నేను పిఠాపురం ఎమ్మెల్యే గారి తాలూకా. మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎప్పుడు కలిసినా సొంత అన్నదమ్ముల్లా కలిసిపోతారు. మీరిద్దరూ మొదటిసారి ఎప్పుడు కలుసుకున్నారు? మీ ఇద్దరి మధ్య బాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది? మొదటిసారి పవన్ అన్ని మొదటిసారి కలిసింది ఐ థింక్ 2014 ఎన్నికల పోలింగ్ తర్వాత రిజల్ట్స్ ముందర. ఆ రోజు హైదరాబాద్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ అన్ని భోజనానికి పిలిచారు.
అప్పుడు కూర్చుని ఫస్ట్ టైం నేను ఆయన చూస్తాం, దాని ముందర ఎప్పుడు సినిమాల్లో చూసినవాడిని. సో ఫస్ట్ టైం రియల్ లైఫ్లో చూసా. కానీ నాకు లాస్టింగ్ ఇంపాక్ట్, మనం ఎంతోమంది కలుస్తాం మన జీవితంలో, కానీ ఒక వ్యక్తి ఒక ఇంప్రెషన్ మన పైన ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తిని చూసిన తర్వాత వాళ్ళ ప్రవర్తన వల్ల అదంతా. అది నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని రాజమండ్రిలో జ్యుడిషియల్ రిమాండ్లో పెట్టినప్పుడు, ఆ రోజు పవన్ అని వచ్చారు. ఐ థింక్ 3rd డే 4th డే. ఆ రోజు మేము మాట్లాడుకున్న విధానం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కలిసాం, బయటకు వచ్చాం, మేము మాట్లాడుకున్నాం. ఆ రోజు ఆయన వచ్చి నన్ను పలకరించిన విధానం, మా కుటుంబానికి అండగా నిలబడిన విధానం నా జీవితాంతం నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాను. దిస్ ఈజ్ మై అడ్వైస్ టు యూ ఆల్సో. మంచి రోజుల్లో అందరూ ఉంటారు, అన్నీ బాగా జరుగుతున్న సమయంలో అందరూ ఫోన్ చేస్తారు, అందరు ఇంటికి వస్తారు. కానీ అదే కష్టకాలాలు కుటుంబానికి కానీ మనకు వస్తే చాలా తక్కువ మంది మనతో అండగా నిలబడతారు. ఎవరైతే మనతో అండగా నిలబడ్డారో, కష్టకాలాల్లో ఎవరైతే మనకు అండగా నిలబడ్డారో వాళ్ళని జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత ఇక్కడున్న యువతందరి పైన ఉంది. మీరందరూ అనుకోవచ్చు జీవితంలో కష్టాలు ఉండవు, మీరు ఇంకా యంగ్స్టర్స్. ఇక్కడ చాలామంది అండర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 20. యు ఆర్ స్టార్టింగ్ యువర్ జర్నీ. లైఫ్ ఇస్ ఎ జర్నీ. సో ఆ జర్నీలో ఈ టిప్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోమని మిమ్మల్ని కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. సార్, హిందీలో దో భాయ్ దోనో తబాహి అంటారు కదా సార్, మీ ఇద్దరిని చూసి లిటరలీ ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ డబుల్ ధమాకా. మే యువర్ బాండ్ ఆల్వేస్ రిమైన్ ద సేమ్. నో, సీ ఇట్ ఈస్, ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ 3 పొలిటికల్ పార్టీస్. దానికి మీరు అందరూ ఓటేశారు. ఇక్కడ చాలామంది ఫస్ట్ టైం ఓటర్స్ కూడా ఉన్నారు. బట్ ద పాయింట్ హియర్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఐడియాస్. It is about willing to learn from each other. It is willingness to contribute. Exactly. Yes. So ఇక్కడ మా ఎవరు కానీ, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే క్యాబినెట్లో ఆల్ ఆఫ్ us are, not me but majority of them are first time ministers. Yeah. But we are very frank, we are very open, we interact. Yeah. We take feedback, we share feedback. Yes, this is very, very important. Even in college, when you are working, when you are preparing for exams or when you are doing projects, it's important to listen from each other, learn from each other. Only then can we be successful people. Yes, sir. Same thing I've seen in Pavananna, the same thing I've seen in the Honorable Chief Minister and the entire cabinet. So all of us are free, we exchange ideas. That is why there is that kind of bonding that no one can ever break. Yes, sir. Abraham Lincoln, he once said, by the people, of the people and for the people. That is clearly reflected in all of you, sir. Thank you. Can we have more questions, students? పాపం 3 సార్లు నుంచున్నాడు, మైక్ అందుకోలేకపోయాడు. చెప్పమ్మా, ఇంటర్ క్వశ్చన్స్ రాసుకుని వచ్చావా? 3 పేజీలు ఒక పేజీ ఎన్నున్నాయి? 1 క్వశ్చన్. 1 question. చెప్పమ్మా. Myself Dilip Kumar. I'm studying 3rd year petroleum engineering at JNTUK Kakinada. So the thing is, we have a learning excellence in AP initiative rightly focuses on the improving learning outcomes through experiential and outcome based education, which is famously known as LEAP. Yeah. However, many science and mathematical concepts are still taught abstractly due to syllabus pressure and limited access to affordable as well as curriculum aligned learning tools, which often leads to a lot of memorization for school kids rather than a conceptual understanding. So at the same time, we can see we have lots of engineers, a pool of engineers in AP. Can't we, the engineers, design simple low-cost models and tools for these concepts? So the question is, what is your vision on formally positioning engineering colleges as research and development hubs under LEAP, where they can not only merely degree granting institutions but a structured centers for identifying difficult school level concepts, designing and testing low interactive models and positioning them in governments?
schools. So what are your views on this, and can we institutionalize this model? No, it's a very good question. See, the most important thing is for us to understand what does the market need. Which technology is going which direction. So I am a firm believer that industry should give us feedback, industry should guide a curriculum. Only then can the skill gap, I call it skill gap. The skill gap can be reduced. Now what is skill gap? Skill gap is what does the market need? Where is the technology moving towards? That is one side of the equation. Second side is what are we teaching you? The gap between these two is called the skill gap. అన్ని దేశాల్లో స్కిల్ గ్యాప్ ఉంది. Across the world, I met multiple education ministers from across various countries. The skill gap exists and everyone is now struggling to narrow it. The way I look at it is the industry has an important role. ఇప్పుడు మేము అనేక పెట్టుబడులు తీసుకొస్తున్నాం, అనేక పరిశ్రమలు తీసుకొస్తున్నాం. బట్ వాళ్ళకి మేము ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఇప్పటి నుంచే మీరు ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేయండి, మీరు కరికులం ఇవ్వండి. వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్? దెన్ వీ విల్ వర్క్ బ్యాక్వర్డ్స్. I'll give it to my vice chancellors. I'll give it to other, even ITI, polytechnics. I want to strengthen them. So I'll give that curriculum to them. So they can create blue collar workers, who will be on the shop floor, who will be very well equipped. So that is where I'm working on reducing the skill gap. That is one. Two, Mirannatu labs are very important. Vasta I saw there is a Siemens lab, skill development lab here. I saw it when I came. I saw the board from outside. Labs are a great way for you to get your hands dirty. So Atal Tinkering Lab, ATLs. Siemens is another great opportunity. It's running well. It's quite well known. Especially after the case, it became even known better. But it's a beautiful lab. There's great equipment there. Atla, we have to equip our universities also to look at all our, one is to get the best equipment. But my point is we shouldn't buy the same equipment for all universities. When we had the Vice Chancellor's conference, what I told them is, based on where you are based. ఇప్పుడు ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో మన యూనివర్సిటీ ఉంది. మీరు అన్నట్టు ఇక్కడ పెట్రోలియం అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఆఫ్ షోర్ ఇక్కడ అద్భుతంగా ఉంది. ఆక్వా ఇక్కడ బాగుంది. దాని తర్వాత ఇప్పుడు గ్రీన్ హైడ్రోజన్. ద ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఇన్ ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్, రైట్? సో అది బేస్డ్గా వాట్ ఆర్ ద ల్యాబ్స్ వీ నీడ్, అది ఇక్కడ తీసుకురమ్మన్నా. అండ్ దెన్ ఐ టోల్ దెమ్ పుట్ ఆల్ అవర్ ల్యాబ్స్ ఆన్ టు అ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ అదర్ యూనివర్సిటీస్ ఆల్సో కెన్ sort of block time during a weekend, or they can take permission, come here and use our labs. So that way each university specializes. While we'll offer all subjects, I believe universities also have to develop strong speciality, and that is where we really want to focus on the labs. Third is research. Research, to be very honest, I believe what we're doing in India is absolutely not sufficient. The amount of money we are spending on research doesn't even go to any corner. So I floated this idea, again it's very primitive, but I floated this idea with Ashwini Vaishnav garu. Ashwini Vaishnav garu is our Central Railway Minister and our IT Minister. He's a brilliant human being. So Davos lo ayana kalisinappudu I asked him, sir, CSR fund ki inta % profit pakkan pettalani rule undi. Why can't we do the same thing with R&D? Let's start small, but let's say every company across any sector, it could be aqua, dairy to data centers or AI, ML, any company that's making profit should keep small percentage of their profit out for research, and they should fund universities. Only then will we be successful. So I believe these three together is what will work. And the last point I wanted to add is I went to Australia. I think this was about 4-5 months back. I visited all the Australian universities. There I noticed there's a university called Griffith. They are good in sports. While they offer all programs, they are the best in sports. James Cook University, they are the best in aqua. University of New South Wales in Australia, 90% of solar cell technology comes from that one university. So I saw their rapid prototyping center, and we are now bringing it to IIT Tirupati because our solar ecosystem antundi. So this cluster-based approach, we really want to tie research very close to what we are teaching. So there is hands-on knowledge. ఇప్పుడు పుస్తకాల్లో we will learn basics. See, first 1-2 years నేను అండర్గ్రాడ్ చేసినప్పుడు ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఉండేవి. Those are all to learn the basics. But then we should go, మీరు అన్నట్టు we should probably go to the industry, work summers, because I worked all 3 summers. Same thing we should do here. We should also get more of industry tie-up.
Only then can we create a very robust R&D ecosystem. Thank you. చాలా రాసేవరా బాబు, 3 పేజీలు. Good question. Thank you. What we can truly say is that research of our state and our country is in safe hands when it's under you. So can we have more questions from this side? We haven't had questions from here. Can we have questions? Girls first. Okay, the girl there. Okay. నా చేతిలో మైక్ లేదు. She is handling it. Good afternoon, sir. Myself Alrihab Chandini, and currently I am pursuing my 3rd year BTech in Computer Science and Engineering. Sir, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మనం ఎంత ఎదిగినా కూడా కులం, మతం, ప్రాంతం అనే చట్రాల్లో ఇరుక్కుంటున్నాం కదా. సో దానిపై మీ అభిప్రాయం చెప్తారా సార్? Amma, we are a product of the environment we grow in. People, కొంతమంది వ్యక్తులు ఏంటంటే కులం, మతం, ప్రాంతం వాడి మన మధ్యలో డివిజన్ తీసుకొస్తున్నారు. దట్ ఐఎమ్ అగెయిన్స్ట్. మనము ఏ కుటుంబంలో పుడతాం అనేది మన చేతుల్లో ఉండదు. దట్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై డివైన్ పవర్. దేవుడు అనేవారు ఉన్నారు, వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారు. దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్. మనందరి, ఎస్పెషలీ ఈ జనరేషన్ యంగ్స్టర్స్, మనందరిపైన ఆ పవిత్రమైన బాధ్యత ఉంది, విచ్ ఈస్ టు సే నో టు దీస్ 3. People cannot divide us on these 3 lines. Only then can we be a responsible human being in this society. Today, look at one very interesting fact. When I was in Davos, I met a lot of aneka companies kalsan. I met representatives from Japan, Europe, US, various other nations. One common factor that everyone said is India's democracy is now at its strongest point. Strongest point. You know, we are seeing what's happening in US. We have seen what's happening in Europe. We are seeing in what's happening in our Asian partners. Democracies have become more and more fragile. So we are becoming more and more a matured democracy. We are able to understand things better. But to continue on this journey, we have to make sure that people don't divide us on these 3 lines. So when we think and when we vote, vote is a very powerful tool. When you take a life decision, you have to keep this in mind. So as a person, I believe that as Andhra and as India, as Bharat, we should rise above these 3. Only then we can meaningfully contribute back to our society and our motherland. One thing I truly believe is in the Indian family system. I'm sure few of you will call me traditional after this answer. మా ఇంట్లో మేము అందరం కలిసే ఉంటామమ్మా. We live under the same roof. We are a very small family. You know, we are only 5 of us. I'm the only child, I have only 1 child. We are 5 of us. But we all live under the same roof. We don't have individual bank accounts. We all believe in collective ownership. All our assets, the way probably Babu Garu has brought me up and sort of counsel the family, is that we are all one. It's the power of the Indian family. Indian value system, the things that we learn from our grandparents and parents cannot be replaced by AI, cannot be replaced by YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. That interactions, that bondage is very, very important. So that is something you should think about, which is the strong Indian family system. Yes, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. You want to ask? Good afternoon, sir. I'm Kirti, currently studying 2nd year chemical engineering. So my question is, what skills does the chemical engineering students focus on for Andhra Pradesh industrial growth? No, it's a very, very good point. తమ్ముడు చెప్పినట్లు I believe in the power of clusterization. What do I mean by clusterization? It's a very classic Michael Porter playbook. Clusterization ఏమంటారంటే, we have to build the entire ecosystem in one area. And you have to bring all the companies related, all the ancillaries related to that ecosystem. We are building a pharma ecosystem, a cluster in Anakapalli. Because already there are quite a few companies and we are now wanting to double down on it. We believe that there is a huge potential, especially with the advent of quantum and so on, where personalized medicines
is going to be the future of society, is what we truly believe in the government. So that is where we're working with the industry and creating a greater connect and giving curriculum where we can work together. But to answer your specific questions, and especially in our field, you have to be very good in your foundations. Because chemical engineering, in my opinion, is rocket science. అందుకే నేను చేయలేదు. నేను ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్కి వెళ్ళా. I knew I cannot do that well in that particular field. It's very technical. It is complex. Yes, sir. I believe you should learn your basics right. You should understand your basics right. Then definitely opportunities are something that are coming up numerous. North of here. Anakapallilo, the entire ecosystem is getting built. I am building the world's best chemical pharma companies to build the entire cluster there. So we're bringing companies not only from Andhra Pradesh, from Telangana, from all across India, from across the world. I believe it should be number one in the world. And that is the approach we are taking. Yeah? Thank you. Thank you, sir. Can we have more questions, students? So we have an excited student there. Hi, sir. Hi, sir. I am Kaushik from Unguturu. నేను థర్డ్ ఇయర్ బీటెక్ సిఎస్సి చదువుతున్నాను. నేను మీ కాలేజ్ లైఫ్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను సార్. మీరు ఎప్పుడైనా కాలేజ్ బంక్ కొట్టారా? ఒకవేళ కొడితే ఎలా ఎంజాయ్ చేసేవారు, ఏం చేసేవాళ్ళు? కరెక్ట్గా బ్యాక్ బెంచర్ నుంచి ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది. నువ్వు బాగానే కాలేజ్ బంక్ కొడతావా? కొట్టను సార్. గుడ్. పేరేంటమ్మా? కౌశిక్ సార్. కౌశిక్. అమెరికన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో there is greater responsibility on students. They expect us to take informed decisions depending on professor. It used to be anywhere between 5% to 20% weightage of attendance. So professors used to say it is your headache. No, astava rava dini headache. So either you will lose 20% of your marks or 5% of your marks. They used to never ask raatledante enduku raledani. But I believe it is important to attend college. It is important to learn, but it is equally important that college అయిన తర్వాత మీరందరు క్యాంటీన్లో కూర్చుని ఏం మాడతారనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఒక కాన్సెప్ట్ అర్థం అయిపోతే ఆఫ్టర్ కాలేజ్ అయిన తర్వాత మేమందరం కూర్చుని మా కాఫెటీరియాలో కూర్చుని మేము మాట్లాడుకునేవాళ్ళం. జరిగింది ఏంటి, ఇక్కడ డిస్కషన్ ఇలా జరిగింది, వేరే రకంగా ఎలా చేసి ఉండొచ్చు. ఎస్పెషల్లీ ఎంబీఏలో అయితే వీ యూస్ టు డిస్కస్ ప్రిటీ మచ్ ఎవ్రీ డే. ప్రతిరోజు లంచ్లో మేము ఆ కేస్ స్టడీ గురించి ఏదో ఒకటి మేము మాట్లాడుకున్నాం. సో డెఫినెట్లీ డోంట్ బంక్ క్లాసెస్. ఓకే సార్. నేను అన్ని క్లాసుకి వెళ్ళాను అన్నట్లేదు. ఐ వాస్ ప్రాబ్లీ అబౌట్ మేబీ 90% అటెండెన్స్ నాది అప్పుడు. ఐ వాజ్ నాట్ 100%. బ్రహ్మనీస్ 100% అటెండెన్స్. నేను కాదు, ఐఎమ్ 90%. సో you should attend your classes, but definitely after classes. క్లాస్ అయిన తర్వాత మీ మిత్రులతో ఏం మాడతావు, మీరు ఏం ఇంటరాక్షన్ జరుగుతుంది అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. సార్ మీకోసం ఒక ఆర్ట్ వేసాను సార్. లాస్ట్లో తీసుకుంటా. డన్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. పేరేంటి? చరణ్ సార్. చరణ్. థ్యాంక్ యూ చరణ్. చూపించు ఒకసారి. థ్యాంక్ యూ. నేను లాస్ట్లో తీసుకుంటా చరణ్. చెప్పమ్మా. Sir, I am Yamna. It's my honor to ask this question. Sir, we are going to graduate next year. As a students, we mainly focus on the jobs. 26 or 27? 26, sir. 26 year. Yes. We are going to mainly focus on jobs, sir. We have written Kaushalam exams you introduced. As you said, Andhra Pradesh will get lots of job when TDP party enters. And you also provided Kaushalam scheme to write IT side exam. What are the further schemes are you going to provide for? As a freshers, we are going to get the jobs. More than schemes, I believe in tools. Okay, sir. So we are creating a portal called Naipunyam. It is actually created. We are testing it out. Naipunyam portal is not just supply demand aggregation. It's not just a simple job portal. But what we are doing is we are doing skill assessment. Okay.
So using conversational AI, it'll ask you questions based on what you're studying. And then it'll assess what is the length and depth of what you've learned and what are the areas you can improve. That is first. Second, it'll also prepare you for interviews. I think given I worked for 3 summers, 3 companies and 1 World Bank. So I worked in, and then Heritage. So 5 companies is where I worked. 4 of them have had job interviews. It is very important that we understand what kind of questions they might ask. How do you present yourself? Like basic grooming to answering, it's very, very important. That is where we want to use this Naipunyam portal, use conversational AI to give those tools to you. So we have built it, we have tested, we are testing it out today. This morning while coming here, I reviewed it. 75,000 students got a skill assessment using this tool. I asked Government of India to give me 3 GPUs. Ashwini Vaishnav garu adigan. Give me 3 GPUs because I want to roll it out. He said done. In Alakarikal istaru. Then we will roll it out to all the youngsters, all the college students. So from the time you get in, you can check your skills, you can understand where you're weak, you can see your progress, and you can prepare better. You can see what are the jobs available in our district, in our state, in the country, and also all across the world. Because there are opportunities in other parts of the world also. So we are using this portal to showcase those. So you can apply for those jobs in a very transparent manner. And they will also have access to your latest, skill assessment. When you do a skill assessment, they'll also have access. So it will become a very interesting way of matching you to a job opportunity that you are interested in. Second, we have now signed, I think, close to 765 companies to come invest in Andhra Pradesh. These are 765 projects that I need to make sure we ground. These are the projects we are grounding. So it could be the ArcelorMittal steel plant, Reliance compressed biogas project, the Google's data center in Visakhapatnam, or it could be in pharma, in medical devices manufacturing, automotive, renewable energy, across sectors, about 22 sectors. We are now building the entire ecosystems out. We're bringing these companies. But I believe this is just the beginning of industrialization for Andhra Pradesh. This is merely a beginning. If you look at agriculture contribution to GDP, Andhra Pradesh is one of the highest in South Indian states. So as important as it is to push agriculture, it is equally important to move on industrialization. Even for agriculture, like food processing, MSMEs, these are very, very important in building the ecosystem. Like how aqua is so important for us. Cocoa, chocolates have now become quite big coming from Godavari districts. Atla, we are working very systematically. But this is the tool I believe it will really help us bridge this gap. ఈ రోజు కూడా వస్తుంటే ఒక నియోజకవర్గంలో నన్ను ఆపారు. మా కార్యకర్తలు వచ్చారు, అట్లనే మహిళలు చాలామంది వచ్చారు. ఒక తల్లి అడిగింది, అన్నా మా పిల్లలకు ఉద్యోగాలు కల్పించండి. సో దట్ పెయిన్ ఇస్ స్టిల్ దేర్. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ యాజ్ అ గవర్నమెంట్ వీ రియలీ వాంట్ టు వర్క్. I believe as important as it is to do welfare, it is equal if not more important to create jobs so that you can stand on your own legs and you can contribute back to our nation. That is my strong belief. That is the belief of this government. We trust you, sir. Thank you, ma. We'll go this side. We didn't cover this side, sir. We'll go this side. Can we have questions? Amma, Chelli Daindata will come to you. Yeah? Thank you. I'm Monica Jasmine, a BTech third year student from the Department of Chemical Engineering at JNTUK. Sir, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే వన్ సెకండ్ అమ్మా, కెమికల్ ఇంజనీర్స్ అందరు చేతుల పైకి ఎత్తండి. ఓకే, గోల బ్యాచే. సార్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు సీఎం గారు దావోస్ వెళ్ళారు కదా, అసలు అక్కడ కేవలం చర్చలేనా? 20 లక్షల ఉద్యోగాలని హామీలో ఎన్ని వచ్చాయి, ఎన్ని లోకల్ వాళ్ళకి వచ్చాయి? వెరీ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. దావోస్ అనేది ఒక అద్భుతమైన ప్లాట్ఫామ్, వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం. అక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు క్వాంటమ్ మనం ప్రవేశపెడుతున్నాం. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ది నాకు ఇంకా అర్థం అవ్వాల్సింది చాలా ఉంది. ఎకోసిస్టమ్ ఎట్లా బిల్డ్ చేయాలి, ఎడ్యుకేషన్లో ఎలాంటి మార్పులు తీసుకురావాలి, కంప్యూటర్ ఏం చేయాలి, దాని తర్వాత యూజ్ కేసెస్ తయారు చేయాలి. దానికి హౌ డు వీ డూ దోస్ యూజ్ కేసెస్, దీనిపైన ఐ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్.
I attended a session where I was a contributor. There were 20 people around the table. You know, there are NGOs around quantum computing. They were best educators. They were startups. So it was a great platform for me to learn what is happening about quantum across the world. This is one example. Atla, I must have attended about 20 such sessions. In between my meetings, I used to do such sessions. So these are great. World Economic Forum is a great place for us to learn. As a policy maker also, it's important for me to learn. So there's a person from Germany who did a startup. So I asked him a question. I said, how is it that Germany is doing quantum? What makes you different? Gatanlo valke Angela Merkel ani chancellor unnaru. She was the person who earmarked $500 million just to be given to universities where youngsters like you who study and graduate and start startups. So she created that entire ecosystem. So that's why I learned the importance of incentivization. So that is one part. Second part, Davos is a place where conversations start, where you meet people. So I'm sure all the computer science graduates will be happy with me. Exactly 1 year back is where in Davos I met Cognizant CEO Ravi. I met him in his own place. I told him come to Andhra Pradesh. Appudu Andhra was not on their map. But that's where we started the conversation. Exactly 11 months, 15 days after Davos, we laid foundation stone for Cognizant in Visakhapatnam. With a clear condition that next to Davos kala first building ki ribbon cutting cheyalani. Atla we are working. But again I went back to Cognizant. వాళ్ళని మొదటిసారి కలిసాను అయిపోయిందని కాదు, మీరు చూస్తే ఈసారి కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళా. ఎందుకు? వాళ్ళని అడిగా ఇంకేం చేయాలి, వాట్ షుడ్ వి డూ బెటర్, what is the ecosystem you are expecting from the government. So it could be education, it could be related to housing, hospitals. So adanta we discussed. So I believe Davos is a great place to start conversations. But I don't believe it's a place where you sign MOUs. I believe we can come back here or go to any country that companies from and do MOU signing. And that's been the approach of this government since 1995. So we use that as a platform. As far as the number of jobs we have created, we can share the data very transparently. After this government came into power, we have created close to 4 lakh jobs. And 80% of these jobs have come to locals. So, and this is across sectors. So it could be renewable energy, it could be electronics manufacturing, textiles, pharma, aqua. Across sectors we have created these jobs. MSMEs. So our agenda is 20 lakh jobs and we are really working on it. It's not an easy task. It's a very tall task. It's a tall promise we made and we will deliver on that promise. And that is where we are spending more time in attracting investments for our state of Andhra Pradesh. Yeah? Thank you, sir. Jane. Let's take more questions from this side. Ikkada. మీ మైక్ ఇస్తారా? Hi sir, this is Prasanna. I'm from pharmacy. I'm a student of JNTUK. As you have studied in foreign countries with good infrastructure and basic amenities like various technologies, what are the technologies you wish and you would like to bring it up to Andhra Pradesh for a better educational system? And many people are migrating from AP due to the foreign countries for higher studies. And how will you solve the problem by providing what are the schemes and various technologies, sir? Andhra Rashtrallo kuda there are universities that have been there from close to 120, 130 years to our university, which is a very young university. At different maturity scales lo untai universities. So mana eppudu we compare ourselves with universities that are around for 200 years, 300 years. So when you compare with infrastructure with those universities, definitely a lot has to be done in our universities. But that is where I believe that private sector has a role to play. We want to build labs. So when I spoke about clusterization, I'll go a bit depth. It's my favorite subject. So I call vertical and horizontal integration. Now vertical ante what are all the companies that make up that ecosystem? Great example is your cell phone. It's not one company that makes everything. If I'm right, there are close to about 3,000 companies that make each and every component that goes into a phone, which is then branded by Xiaomi or Samsung or Apple or any of these brands. My job is to bring all the companies in that verticals, bring them into this ecosystem. That is what I call verticals.
horizontal is education, horizontal is research, horizontal is testing, certification. సో అట్లా మన యూనివర్సిటీ కూడా వీ హ్యావ్ టు నో ఆల్ ఆర్ యూనివర్సిటీస్. మన వైస్ ఛాన్సలర్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగినప్పుడు నేను చెప్పా, మన యూనివర్సిటీస్ అన్ని కూడా ఎక్కడైతే మనం ఉన్నామో లోకల్ కండిషన్స్ బట్టి ఆ సబ్జెక్ట్లో వీ షుడ్ బికమ్ నంబర్ 1. వీ షుడ్ బి ద బెస్ట్ అమాంగ్ ఆల్ ది universities within Andhra Pradesh and then aspire to be the best among best in the country and then best in the world. But this is a journey. It will not happen overnight. It takes time. That is what we are now building. And that is the journey that I believe is very, very important. In terms of foreign education, right? చాలా మంది నన్ను ఇది అడుగుతారు, మీరు స్టాన్ఫర్డ్కి వెళ్ళారు, లైక్ హౌ ఇస్ ఇట్ రెలవెంట్ ఫర్ ఇండియా అనేది ఒక జనరల్గా నన్ను అడిగే ప్రశ్న. ఎవ్రీ యూనివర్సిటీ హ్యాస్ అ లాస్టింగ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అస్. సో కార్నిగీ మెల్లన్ నేను అండర్ గ్రాడ్ చేశాను, దెన్ వరల్డ్ బ్యాంక్లో పనిచేసా, స్టాన్ఫర్డ్లో ఎంబీఏ చేశా. సో ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ యూనివర్సిటీస్ హ్యాడ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ మీ. ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ థింగ్ దట్ స్టాన్ఫర్డ్ హ్యాస్, ఎస్పెషల్లీ బిజినెస్ స్కూల్, ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఆనర్ కోడ్. ఆనర్ కోడ్లో ఏమంటారంటే యూ డోంట్ చీట్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీవన్ చీటింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్. సో దట్స్ కాల్డ్ అన్ ఆనర్ కోడ్. బట్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దట్ ఆనర్ కోడ్ ఇస్ మాకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్లో ఇన్విజిలేటర్స్ ఉండరండి. దేవర్ నో ఇన్విజిలేటర్స్. ప్రొఫెసర్ వస్తారు, పేపర్లు అక్కడ టేబుల్ మీద పెడతాడు, ప్రొఫెసర్గా టేబుల్ ఉంటుంది కదా అక్కడ పెట్టేస్తారు, ఆల్టర్నేట్ చైర్లో మనం కూర్చోవాలి, తీసుకోవాలి, ఎగ్జామ్ పూర్తి చేసి పెట్టి వెళ్ళిపోవాలి, అంతే. బట్ ఇట్ హాస్ లెఫ్ట్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ మీ. Such a great responsibility the university, Stanford University, has left. So these are things that I think we can imbibe. These are things that we should learn. Second is exposure. So one of my agenda is how do I get global students to come to our universities. You know, we are seeing some students coming in from Africa. I want to see students come from Southeast Asia. I want to see students coming from Europe, even Americas. Because cultural context, exchange of ideas, this is very, very powerful. So manamu a strong ecosystem build cheyalante, apart from education, apart from research, it is important that we attract global talent to come study in our state universities and other universities in our state. Only then we can create that kind of a vibrant ecosystem. But please understand, we are comparing a 200-year, 400-year-old university to relatively 5, 10, 15-year-old universities. Yes, we will get there. We will get there in a much shorter time, but we have to work towards that, and it's a journey. Thank you, ma'am. Thank you, sir. We'll take more questions from this side. Do we have people interested? Sir? Next neither kostanam. Next neither. My name is Alia. I'm from Kakinada. I'm a second year computer science student at JNTUK. Firstly, I wanted to say that it is a privilege to be standing here in your presence. నేను అడుగుదాం అనుకున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీరు ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూస్ కానీ ప్లేస్మెంట్స్ కానీ అటెండ్ అయ్యారా? అండ్ మీరు అటెండ్ అయ్యి ఉంటే వాట్ వాస్ ద టఫెస్ట్ వన్ దట్ యూ హ్యాడ్ అటెండ్? So I did 3 internships and I had 2 full-time jobs. So one I worked at అప్పుడు G Capital అని ఒక సంస్థ ఉండేది, I worked there. దాని తర్వాత I worked in Daimler Chrysler. Mercedes-Benz and Chrysler Motors were together when I worked in Germany. Then one winter break I worked in Singapore, in Prime Minister's office there. So I had then World Bank and then I worked at Heritage for 5 years. So I had a very interesting journey because I had an opportunity to work in different countries and different cultures. I think toughest interview was my Daimler Chrysler interview. Because understanding the context, German context to various questions. And that was one challenge. Second is the language. Because ఇప్పుడు అక్కడ చాలా మంది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు, బట్ నేను when I worked there, this was in 2002. I think 2002 or 2003 summer. అప్పుడు చాలా మంది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవారు కాదు. అప్పుడు మనకి ఆండ్రాయిడ్ iOS లేదు to do real time translation also. So I found that to be quite challenging to understand the cultural context, understand the German question, have someone translate it and answer. So that was my biggest challenge. Clearly I did well in all my interviews. I did get the positions that I wanted, and then rest is history. Thank you. So much, sir. Thank you, sir. So sorry, ఇక్కడ తమ్ముడికి అమ్మ. అన్న నమస్తే అన్న, నా పేరు అభిలాష్ అన్న, గంటి అభిలాష్. మన ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో కూడా డెవలప్ చేయాలని అన్న.
తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్ని బలోపేతం చేయాలి, దాంట్లో ఎలాంటి డౌట్ లేదు. కానీ మనం ఒక్కసారిగా చూస్తే ప్రభుత్వం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగా కడుతుంది, అంటే హాస్పిటల్ కడుతుంది, ఓపెనింగ్ రోజు చాలా అద్భుతంగా శుభ్రంగా ఉంటుంది. ఒక నెల 2 3వ నెలకి ఎలా ఉంటుందో నాకన్నా మీకే బాగా తెలుసు, కరెక్టా కాదా? అక్కడనే బాబు గారు ఏమంటారంటే మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కడదాం, నో ప్రాబ్లం, స్ట్రిక్ట్ గైడ్ లైన్స్ పెట్టి వీ విల్ బ్రింగ్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ కంపెనీస్ టు మెయింటైన్ స్టాండర్డ్స్, సర్వీస్ డెలివరీ స్టాండర్డ్స్ మనం మెయింటైన్ చేయాలి, డెలివరీ చేయాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్నారు. సో ముందు ముందు మీరు చూడబోయేది కూడా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్ని మేము బలోపేతం చేస్తాం. గతంలో మందుల షార్టేజ్ ఉండేది, బేసిక్ గాజ్ ఇవన్నీ ఉండేది కాదు, అవన్నీ పేమెంట్స్ చేసి రెగ్యులరైజ్డ్. ఇంకా చేయాల్సింది చాలా ఉంది, పర్ఫెక్ట్ అయిందని నేను అన్నాను, బట్ అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్, విల్ స్ట్రెంథెన్ ఇట్. స్కూల్తో పోలితే గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలు ఎందుకు ఇంకా డెవలప్ అవ్వలేకపోతున్నారు సార్? ప్రభుత్వ పాఠశాలల గురించి మీరు చెప్పారు, నేను ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాటిస్టిక్ ఒక విషయం చెప్తాను. మన ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు కేవలం 3% పాఠశాలల్లో 1 class 1 teacher ఉన్నారు, ఓన్లీ 3%. అంటే 1 class 1 teacher అంటే ప్రైమరీ స్కూల్లో స్పెసిఫిక్లీ 1st grade to 5th grade తీసుకుంటే మెజారిటీ స్కూల్లో అంటే 97% పాఠశాలల్లో ఒకే టీచర్ ఉన్నారు. అంటే ఇమాజిన్, ఒక క్లాస్లో ఈ మూలలో 4 ఫస్ట్ క్లాస్ వాళ్ళు, ఆ మూలలో 5 సెకండ్ క్లాస్ వాళ్ళు, ఈ మూలలో ఒక 5 థర్డ్ క్లాసు, ఈ మూలలో ఒక 5 4th క్లాసు, మధ్యలో 5th క్లాస్ వాళ్ళు పెట్టి ఒకే ఉపాధ్యాయులు పాఠాలు చెప్పారు. నౌ ఇమాజిన్ దిస్, మనకట్లుంటే మనం ఏం నేర్చుకుంటాం మన యూనివర్సిటీల్లో, మన కాలేజీల్లో? ఫస్ట్ డెసిషన్ నేను తీసుకుంది 1 class 1 teacher మోడల్. ఈరోజు 30% స్కూల్స్లో, 100% చేశాను నేను అన్నట్ల, 1 yearలో 30% ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మేము 1 class 1 teacher అనేది అమలు చేశాం. సో 45 స్టూడెంట్ల కన్నా ఎక్కువ ఉన్న పాఠశాలలో మేము తీసుకొచ్చాం. సో ఫస్ట్ క్లాస్కి ఒక టీచర్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఎవ్రీ క్లాస్ 1 teacher. టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ చేసాం, 16,000 మంది ఉపాధ్యాయుల్ని మేము రిక్రూట్ చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఇయర్మార్క్ చేసాం. కానీ దాని తర్వాత ఇప్పుడు టెస్టింగ్ చేస్తున్నాం, FLN టెస్టింగ్ యూజింగ్ అగైన్ AI, కాన్వర్జేషనల్ AI వాడి పిల్లలు ఎంతవరకు నేర్చుకుంటున్నారు, వాళ్ళు వయసుకు తగ్గిన బేసిక్ మ్యాథ్ కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ అన్నీ నేర్చుకుంటున్నారా లేదా అని ఒక AI టూల్ ఈరోజు మనం వాడుతున్నాం. సుమారుగా 13 లక్షల మంది పిల్లలు ఈరోజు FLN టూల్ ద్వారా టెస్టింగ్ జరిగింది. వాళ్ళకి రెమెడియల్ యాక్షన్ ప్లాన్ మనం అందిస్తాం జరుగుతుంది. ఐ బిలీవ్ వీ హెవ్ జస్ట్ స్టార్టెడ్ అమ్మా. ఇక్కడ రాజకీయాలు నేను మాట్లాడకూడదు కనుక రాజకీయాలు మాట్లాడలేదు, తర్వాత నేను మాట్లాడతా. బట్ డెఫినెట్లీ కన్సిస్టెన్సీ, కంటిన్యూటీ అనేది పాలసీస్లో, విధి విధానాల్లో చాలా చాలా అవసరం. నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను మార్చుకోకూడదు. ఒక ట్రాక్లో కంటిన్యూస్గా వెళ్తేనే మనం అనుకుంది మనం సాధించగలుగుతాం. ఈ ట్రాక్ ఇట్లనే ఇఫ్ యూ కెన్ డెలివర్, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ బీట్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ in quality of education from government schools. Good afternoon, sir. This is Vishal from Kakinada, studying 3rd year chemical engineering. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, రీసెంట్గా సీఎం చంద్రబాబు గారు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారు గ్రీన్ అమోనియా ప్రాజెక్ట్ కోసం స్టార్ట్ చేశారు కదా సార్. సో గ్రీన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీపై మీ ప్రభుత్వ పాలసీలు ఏంటి సార్? ఏమా చాలా కంగారు పడుతున్నావు, ఎగ్జామ్ అనుకున్నావు ఏంటిది, చాలా కంగారు పడి తడుబడి మాడుతున్నావు. గ్రీన్ ఎనర్జీ ఇస్ ద ఫ్యూచర్. ఎస్ సార్. ఇండియా విల్ బికమ్ నెట్ ఎక్స్పోర్టర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు ద వరల్డ్. మనం సౌదీ అరేబియా చూసాం, ఆయిల్ రిచ్ కంట్రీస్ లైక్ వెనెజువేలా ఇలాంటి చూస్తున్నాం. వాళ్ళకి ఆయిల్ ఉంది కనుక ఈరోజు వాళ్ళు ఆ స్థాయికి రాగలుగుతున్నారు. పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్. దేర్ ఆర్ కంట్రీస్ లైక్ ఈవెన్ నార్వే where they have offshore gas and they have one of the highest per capita income in the world. Similar, there is an opportunity for India now, and that opportunity is green energy, starting from green power. So starting from solar, wind, then a pump storage project, starting from that.
using green energy to create green molecules. So it could be hydrogen, it could be ammonia, it could be any molecule that we make that can further be used as a, as an energy substitute. So a lot of people are using now hydrogen in vehicles. There are companies that are making trucks using hydrogen fuel. So India, because of its vast land, India's ability to leapfrog. 3, India has a very interesting model where we have one nation, one grid. We are heading in that direction, where many countries don't have that. We have that advantage. That advantage we want to work on. We want to build on it. This will enable us to become a net energy exporter, and this can position India completely at a next level. And the project, Mana Gaurav Mukhyamantri Garu, Gaurav Upamukhyamantri Pavanana Garu, Edaithe Shankustapana Chesaro, that is one of its kind, first of its kind in India, and it will export green ammonia to Germany. So I believe this is the beginning of what I call green revolution, and truly the next 3 decades belong to Bharat. So that is something you should remember. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Good afternoon, sir. Myself, Prasanna Mohan from Final Year B Pharmacy, JNTUK Kakinada. So I'm studying pharmacy. So I want to know what are the technological developments or any developments that you are going to bring, especially for pharmaceutical research and development, and also for engineering streams and all. After studies, they'll get internships and lot of job opportunities. But pharmacy, it is very low when compared to engineering streams. So what are your ideas about that, and how you are going to bring new schemes and all for pharmacy developments? What I believe is, again, bringing companies, having companies fund research in our colleges, in our universities. వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ద్వారా ఫండ్ చేయించి వాళ్ళ అవుట్కమ్ ఏంటి, ఎలాంటి మాలిక్యూల్స్ తయారు చేయాలి, ఎలాంటి సొల్యూషన్స్ తీసుకురావాలనేది ఇలాంటి కంపెనీస్ తీసుకొచ్చి ఎకో సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేస్తేనే మనం సాధించగలుగుతాం. అది ఇప్పుడు అనకాపల్లిలో చేస్తున్నాం. నంబర్ 1. మెడికల్ డివైసెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏమో విశాఖపట్నంలో చేస్తున్నాం. AMTZ అని ఉంది, మీరు విన్నారా ఎప్పుడన్నా? It is worth seeing it. Beautiful, world-class facility. There is an amazing person called Jitendra Sharma who built it out. Classic example of clusterization. Similar models we have to do. And I believe we just started. Great example of this is Genome Valley in Hyderabad. Gaurav Mukhyamantri Garu, appudu Genome Valley అని తీసుకొచ్చారు. అక్కడ ఏం చేశారు? బయోటెక్ కంపెనీస్, బయోసైన్స్ కంపెనీస్ అందరు రావాలి, ఇక్కడ పెట్టాలి, రీసెర్చ్ మీరు కలిసికట్టుగా చేయాలని. అక్కడి నుంచే పుట్టింది భారత్ బయోటెక్. దట్ భారత్ బయోటెక్ is now has created covaxin. There are only 4 or 5 countries in the world that created a vaccine for COVID, and we all should be proud. India is one among them, and in that company is from the Telugu speaking state and is started by a Telugu entrepreneur. That is the power of ecosystem. Of course, he is an exceptionally smart person. Krishna Yellagaru is exceptionally brilliant human being. He is a scientist. But then that ecosystem also enabled him to thrive and excel. So that is the kind of ecosystem that we can build. We can take all the requirement, bring it back to universities like ours, and really incubate a lot of projects. This is something we'll definitely take it up. Yeah? Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Vastanamma. We'll finish one by one. Mike ikkada istara? Thank you, sir. Okay, sir. Good afternoon, sir. This is Nikita from Kite Group of Institutions, Kakinada. So firstly, I want to ask one question. Before asking the questions, I am very thankful for you, because as our state is major technology investment that was established in Visakhapatnam, that Google AI hub. We are very happy for the students which we are studying, engineering students. First of all, we are very proud that would be established in our state. We are gaining major job opportunities for this hub. And same like we have Amravati Quantum Valley, sir, for the students who are gaining training skills, and for the hackathons, what we having hands-on experience to develop our skills.
and linked with the opportunities with these quantum values. And my sincere request from our side as engineering student, please provide a platform for this, then we can easily explore our ideas with the hackathons, and we can have a hands-on experience that internship, these projects can change us into internships. So that's my question, sir. And once again, thank you so much for providing all the opportunities for the engineering students. బయట నుంచి మీరు వచ్చినట్టున్నారు, యూఆర్ ఆల్ దేర్. ఐ థింక్ యువర్ క్లాస్మేట్స్ హ్యావ్ డన్ సమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రొడక్ట్స్. Yes, sir. Various colleges and our university have seen some products. Yes. I'm very excited to go see that because I was running late, I came straight here. I'll go back and see. Thank you, sir. Already a lot of education institutions and state government is providing a platform to showcase your skills. But more and more to Ratan Tata Innovation Hub. We want to nurture these ideas, we want to build on it, and then we also want to commercialize your ideas. That is the focus with which we really are working on. So we'll create more and more avenues and hackathons on subjects. So aqua related, petroleum, mechanical, we can do a lot of innovative projects. And then we can bring where you can pitch to investors also. So we'll do the pitch competitions also. So that's something that we are working. And మనకు ఆల్రెడీ ఒక నోడ్ ఉంది. సో వీఆర్ అగైన్ వర్కింగ్ విత్ ఇండస్ట్రీ టు సపోర్ట్ అండ్ గైడ్ us. సో ద ఇండస్ట్రీ దట్ సపోర్టింగ్ హియర్ ఇన్ RTIH is something to do with green molecules. So the company that's doing green hydrogen, green ammonia, they are supporting the initiative here. So we're bringing private sector also close. I believe this can be a good platform for you to work. I'll definitely tell the CEO of RTIH to take this up. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Ananta Sastram Ati Swalpa Kalam. We are running out of time, and with sir's knowledge, we could keep listening to him for hours. Good afternoon, sir. My name is Tulsi. I am coming from second year food engineering. సార్ నేను ఒక క్వశ్చన్ అని కాదు సార్, నాకు ఒక చిన్నప్పటి నుంచి ఒక 8th 7th స్టాండర్డ్ నుంచి ఒక డౌట్ ఉండిపోయింది సార్. మనకి ప్రైమరీ కానీ సెకండరీ కానీ ఇంగ్లీష్ తెలుగు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటున్నాయి, ఎందుకు అగ్రికల్చర్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ కింద లేదు సార్? తర్వాత వచ్చి అగ్రికల్చర్ అంటే మిగతా అన్నిటికీ ల్యాబ్స్ ఉంటాయి, ప్రాక్టికల్గా చేస్తాం. కానీ ఇప్పుడు ప్రతి ప్రైవేట్ కాలేజెస్కి ట్రిప్స్ ఉంటున్నాయి సార్. నార్మల్గా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కాలేజ్ కూడా అగ్రికల్చర్ అన్న ఒక సబ్జెక్ట్ తెచ్చి స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చర్ లేదా ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఒక ట్రిప్కి తీసుకెళ్ళాలి అని అనుకుంటున్నాను సార్. ఎందుకంటే ఎస్ సార్, ఎందుకంటే అగ్రికల్చర్ చదువుకుంటారు, తర్వాత ఒక ట్రిప్కి వెళ్ళాము అగ్రికల్చర్ నేర్చుకున్నాము అని అడుగుతున్నారు సార్. ఇప్పుడు మా అన్నీని అడిగితే అగ్రికల్చర్ అంటే ఏంటంటే కొంచెం చెప్తున్నారు సార్, మా నాన్నగారిని అడిగితే ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్తున్నారు సార్, నన్ను అడిగితే నేనేం చెప్పలేను సార్. ఎందుకంటే నేను సబ్జెక్ట్స్ చదువుకున్నాను కానీ ఇవి చదువుకోలేదు సార్. మళ్ళీ పర్టికులర్గా చదువుకోవాలి అని అంటే డిగ్రీ నుంచే ఉంటున్నాయి సార్. అసలు అగ్రికల్చర్ అన్నదే బ్యాక్ బోన్ కదా సార్, అదే ఒక సబ్జెక్ట్గా ఉండాలనేసి అనుకుంటున్నాను సార్. అమ్మా, అగ్రికల్చర్ సబ్జెక్ట్ కన్నా చిన్న వయసులో అవగాహన చాలా అవసరం. అంటే వ్యవసాయం అంటే ఏంటి, ఇంట్లో ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఇది చిన్న వయసులోనే పిల్లలకి చెప్పాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది. అందుకే ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే సాటర్డేని నో బ్యాగ్ డే కింద ప్రకటించాం ప్రభుత్వ పాఠశాలలో. సాటర్డే వీఆర్ యూజింగ్ దట్, వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ వాల్యూ ఎడ్యుకేషన్, ఎథికల్ మారల్ వాల్యూస్కి వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ అ ప్లాట్ఫామ్. సిమిలర్లీ వీ నౌ ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. అంటే వ్యవసాయం లాభసాటి చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఇన్పుట్స్ ఏంటి, దానికి అయ్యే ఖర్చు ఎంత, మళ్ళీ అదే పంటని అమ్మే సమయానికి వచ్చినప్పుడు గిట్టుబాటు ధర ఎందుకు ఉండట్లేదు కొన్ని పంటలకి కొన్ని సమయం ఒక టైంలో మంచి ధర ఉంటుంది, ఒక టైంలో ఉండదు. గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ చిల్లీ. లాస్ట్ ఇయర్ ధరలు పడిపోయినాయి, ఈ ఇయర్ బంపర్ అయింది. లాస్ట్ ఇయర్కి ఈ ఇయర్కి ఆల్మోస్ట్ 3 times 3 రెట్లు పెరిగింది. సో సప్లై డిమాండ్ ఎట్లా మ్యాచ్ చేయాలని సో మేము ఏం చేసాం, మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసింది ప్రభుత్వం. ప్రతి సెంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడున్న రైతులందరితో ఒక మీటింగ్ పెట్టుకుని అక్కడ చర్చ చేసాం. ప్రజావేదికగా అని పేరు పెట్టి చర్చ జరిగింది. మీరందరూ ఏ పంట వేస్తున్నారు, ఊరోళ్ళందరూ కలిసికట్టుగా ఏమనుకుంటున్నారు. నేను ఐ థింక్ ఇది 2006లో నేను కుప్పంకి వెళ్ళానమ్మా. అక్కడ ఒక రైతు అన్న ఉన్నాడు, కలిసా. అతను వలసలుగా కుప్పంకి వచ్చాడు. అతను కలిసినప్పుడు 25 ఎకరాలు ఉండే, కోళ్ళ ఫామ్ ఉండే, ఒక 20 ఆవులు ఉన్నాయి. అతను అడిగా, దేశం అంతా కష్టాల్లో ఉన్నారు, మీరు ఎందుకు ఇంత అద్భుతంగా చేస్తున్నాడు. చాలా సింపుల్గా చెప్పాడు, ఏం లేదు బాబు, నేను రచ్చబండకి వెళ్తాను, అందరు ఏ పంట వేస్తున్నారో నేను వింటా, ఆ పంట నేను వేయను అన్నాడు.
ఊరోళ్ళందరూ మిరపేస్తారని నేను మిరపేయను. సింపుల్ లాజిక్. అందరూ మిరపేస్తే ప్రైసులు పడిపోతాయి కదా, ధరలు పడతాయి కదా. నేను ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వెళ్తాను. నా సక్సెస్ అదే అన్నాడు. విలేజ్ ఏఐ చాలా సింపుల్ లాజిక్. సో అట్లయినంటే ఈ బేసిక్స్ ఇది వీ వాంట్ టు బ్రింగ్ ఇన్ టు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్, ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ. దట్ ఈస్ వై వీఆర్ యూజింగ్ నో బ్యాక్ డే యాజ్ అ మెకానిజం టు డూ దిస్. సో లైఫ్ స్కిల్స్, వీ కాల్ దెమ్ లైఫ్ స్కిల్స్. అగ్రికల్చర్, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. అంటే ఇన్కమ్ అంటే ఏంటి, జీతం ద్వారా రావచ్చు, పెన్షన్ ద్వారా రావచ్చు, లేదంటే వేరే అనేక రకాలు ఉంటాయి. అదే ఒకటి. దాంతో ఖర్చులు ఎలా ఉంటాయి ఇంట్లో, కరెంట్ బిల్ ఏంటి, ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ ఏంటి, అన్ని పిల్లలకి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలనేది మా ఆలోచన. అది అందుకే సాటర్డేని నో బ్యాక్ డే చేసి వీఆర్ క్రియేటింగ్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్. సార్ తర్వాత ఇదనే కాకుండా చాలా ఇన్సూరెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి సార్, కానీ అవి రైతులకి ఎవరికి తెలియట్లేదు సార్. ఎందుకంటే దీనికి కూడా ఒక మంత్కో లేదా 2-3 మంత్స్కో రైతులకు ఒక ఏరియాలో పెట్టి, అప్పట్లో అయితే రచ్చబండ్లు ఉండేవి సార్, ఇప్పుడు అలా ఏం లేవు కదా సార్, చాలా తగ్గిపోయింది. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ప్రారంభించాం. మీరు అన్నారు ఒకప్పుడు ఉండేది, మళ్ళీ గడిచిన 5 సంవత్సరాలు జరగలేదు. రీస్టార్టెడ్. అక్కడ కూర్చుని ఫీడ్బ్యాక్ ఇద్దామని. ఇప్పుడు నేనేమంటానమ్మా, గిట్టుబాటు ధర, ఇన్సూరెన్స్ ఇస్ వన్ పార్ట్. నా లాజిక్ ఏంటంటే దేర్ ఇస్ అన్ ఇన్పుట్. వ్యవసాయానికి ఇత్తనం ఉంటుంది, సొంత భూమి లేకపోతే కౌలు ఉంటుంది, ఎరువులు ఉంటాయి, పురుగు మందు ఉంటుంది, అదన్నీ వాడతాం. దాని తర్వాత ఉత్పత్తి చేసినప్పుడు కూలీలు అవసరం, రైట్. పంట తీసేదానికి, ప్యాక్ చేసేదానికి, మళ్ళీ మార్కెట్ తీసుకెళ్ళడానికి బండ్లు అవసరం, మళ్ళీ మార్కెట్లో అమ్ముతాం. నాకు అర్థమైంది వాల్యూ చైన్ ఇది. ఈ వాల్యూ చైన్ని డిస్ఇంటర్మీడియట్ చేసి సప్లై డిమాండ్ మ్యాచింగ్ ఎట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మామిడి ఉంది, మనము నంబర్ 2 ఇండియాలో మామిడిలో. ఐ థింక్ యూపీ నంబర్ 1, మనం నంబర్ 2. యూపీ నంబర్ 1 కనుక మనం వేస్తున్న పంటే వేస్తా పోతే కరెక్ట్ కాదు, వేస్తున్న మొక్కే నాడు అదే వేరియంట్ కాదు. ప్రపంచానికి కావాల్సిన మామిడి మనం ఎందుకు చేయలేం? ఇప్పుడు జపాన్లో ఒక మామిడి ఉంది, ఒక టైప్, అది వెరీ పాపులర్, చాలా తీయగా ఉంటుంది. నేను పాదయాత్రలో ఒక రైతుని కలిసా, అది వేసాడు, మంచి వాల్యూ వస్తుంది. సేమ్ థింగ్ ఖర్జూరకాయ, డేట్, హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీ రాయలసీమ ప్రాంతంలో. అట్లా చేద్దామని. సిమిలర్లీ మనకి ఆక్వా వచ్చింది. ఆక్వా ఎంతసేపు యూఎస్ మార్కెట్ కావాల్సి మనం వేస్తున్నాం. వాట్ అబౌట్ అదర్ మార్కెట్స్? సో ఆ రీసెర్చ్ ఏంటి, అది వీ వాంట్ టు బిల్డప్. అప్పుడే క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్. మ్యాంగోలోనే డైవర్సిఫై అవుతే సక్సెస్ అనేది వస్తుందని బలంగా నమ్ముతున్నాం. బట్ ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, ఇది ఒక్కరోజులో అయ్యేది కాదు. సో వీ స్టార్టెడ్ దట్. రాయలసీమ మొత్తం ఒక హార్టికల్చర్ మిషన్ అని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు టేకప్ చేశారు. అండ్ నిన్న కూడా ఒక మీటింగ్లో చాలా స్పష్టంగా ఇప్పుడున్న దానికి డబుల్ చేయాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారమ్మా. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బీ వెరీ ఫోకస్డ్ ఆన్. అంటే సార్ ఇప్పుడు వ్యవసాయం అంటే ఇప్పుడు బండి కొనుక్కుంటాం సార్, వెంటనే అక్కడ ఇన్సూరెన్స్ చేసుకుంటాం సార్, అంటే ఏం కాకుండా. మరి వ్యవసాయం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రైతులకి ఇన్సూరెన్స్ గురించి కొంతమందికి తెలుస్తుంది, కొంతమందికి తెలియదు సార్. అది కూడా మన అందరికీ తెలిసేలాగా కొంచెము దాన్ని ఒక మీటింగ్ లా పెట్టి అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేయాలి. వాళ్ళకి తెలిస్తే చాలు, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ నుంచి వాళ్ళే చేసుకుంటారని నా ఆలోచన సార్. డన్ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, sir. We haven't had questions from that side. Can we have one from the back? The girl who is standing excitedly. Hi, sir. Good afternoon. This is Komali Swati, currently pursuing 3rd year BTech in Mechanical Engineering, JNTUK, Kakinada. So, and I'm from Vizag, sir. So, my question is, భారతదేశంలో డెవలప్మెంట్ జరుగుతూనే ఉంది, కానీ పేదరికం పోవట్లేదు కదా. ఇన్కమ్ డిస్పారిటీస్ అయితే పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. సో భూమి విలువ పెరగడమే డెవలప్మెంట్ అనే ఆలోచన ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు? మీ దృష్టిలో డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి సార్? చాలా ఫిలాసాఫికల్ క్వశ్చన్ అడిగావు చెల్లి. హార్ట్, మైండ్ అండ్ సోల్, when all three are enriched, that will be a developed nation. That is what I truly believe. Developed India without a moral values, without a ethical fabric is meaningless. That is what I truly believe in. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ధనవంతులకి ధనం పెరుగుతుంది, పేదరికంలో ఉన్నవారు పేదరికం నుంచి బయటికి రావట్లేదు. ఇది ఇక్కడనే కాదు, ప్రపంచం మొత్తానికి ఉన్న సమస్య ఇది. అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు P4 అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు ట్రై చేస్తున్నాడు. ఈజ్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్లిమెంట్. అక్కడ ఏమంటున్నారంటే డబ్బులు ఇస్తాం కాదు,
పేదరికంలో ఉన్న పేదవాళ్ళకి కేవలం డబ్బులు ఇచ్చేస్తాం కాదు, చేతులు దులుపుకుంటాం కాదు, డబ్బులతో పాటు వాళ్ళని పేదరికం నుంచి బయటికి ఎట్ట తీసుకురాలి, ఆ మోడల్ చేస్తే సక్సెస్ వస్తుందని బలంగా నమ్ముతున్నారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. అండ్ ఐ ట్రూలీ బిలీవ్ ఇన్ దట్. దట్ ఈస్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ ద P4, ప్రైవేట్ పబ్లిక్ పీపుల్ పార్ట్నర్షిప్. ఆల్ ఆఫ్ అస్ హ్యావ్ టు కమ్ టుగెదర్. సి, నేను ఓపెనింగ్లో చెప్పినట్లు మనం ఏ కుటుంబంలో పుడతాం అనేది దేవుడు నిర్ణయిస్తాడు. కొంతమందికి మెరుగైన అవకాశాలు ఉంటాయి, కొంతమందికి అవకాశాలు ఉండవు. ఎవరికైతే మెరుగైన అవకాశాలు ఉండి వాళ్ళ అవకాశాలు ఉపయోగించుకుని ఒక స్థాయికి వచ్చారో వాళ్ళపైన పవిత్రమైన బాధ్యత ఉంది. ఎవరికైతే అవకాశాలు లేదో వాళ్ళ పేదరికం నుంచి బయటికి లాగేదానికి. సో వాళ్ళకున్న ఎక్స్పోజర్, వాళ్ళకున్న అవగాహన మేరకు ఆ మోడల్ అమలు చేయాలనేది మేము బలంగా నమ్ముతున్నాం. సో వీఆర్ యూజింగ్ P4 యాజ్ అ టూల్ to do that. But parallelly, if you look at it, in history, countries that have understood the next industrial revolution and used it to their advantage have done exceptionally well. They pulled out majority of their population out of poverty. మన దేశానికి మళ్ళీ అది ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. ఒక ఐటీ రెవల్యూషన్ వాజ్ వన్ ఛాన్స్. డెఫినెట్లీ ద ఐటీ రెవల్యూషన్ ఇన్ ద మిడ్ 90s to late 90s is a phenomenal, 1995 to about 2000 is a phenomenal opportunity that we had, and India used it. That is why you have Indian CEOs to Fortune 500 companies today. It's a great opportunity. But same opportunity is coming all over again with AI. A few people criticized me saying that, why are you bringing data centers to Andhra? They will need water, they will need power. I said having that kind of compute power close to us enables us to work on new models, new LLMs. It gives us tremendous amount of opportunity. It gives exposure for all of us on what it takes to build a data center, the compute power required. And tomorrow I want the server racks, the servers that are getting put in those racks to be manufactured here in Andhra Pradesh. So the entire ecosystem we want to capture. So now AI is presenting that kind of an opportunity for us. And quantum is another technology that's presenting that kind of opportunity for India. And as a state, we are now working on the curriculum, giving testing opportunities, beds for youngsters like you. And I believe these two together will be a very potent technology to ensure that this gap, this wealth divide, can be reduced substantially. Thank you. So they say the journey of 1,000 miles begin with a single step. And I think Andhra Pradesh is constantly moving forward towards it. So with that, can we take questions from that side? So the one there, she's already having the mic. Good afternoon, sir. I'm Priscilla, currently pursuing my 3rd year in EEE department. So నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్, మీరు పిల్లలకి సోషల్ మీడియా బ్యాన్ చేస్తా అని చెప్పారు కదా సార్, మరి వాళ్ళకి ఇంకా ఆటలు పాటలు అలాంటి ఎంజాయ్మెంట్ అసలు ఉండదా సార్? అసలు ఇంకా సోషల్ మీడియా బ్యాన్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇంకా ఎంజాయ్మెంట్ అనేది ఏముంటుంది? ప్లస్ అసలు మా ఊరిలో మాకు లైబ్రరీస్, గ్రౌండ్స్ అలాంటివి ఏమీ లేవు సార్. ఇంకా వాళ్ళు ఎంజాయ్మెంట్ ఏం చేస్తారు? అమ్మా, గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ బలంగా నమ్మేది ఏజ్ అప్రాపరియేట్ కంటెంట్ ఉండాలి ఇన్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్, నంబర్ 1. నంబర్ 2, సోషల్ మీడియాలో even companies like Meta or Google or various other platforms are very clear that certain parts of their platform are not meant for under the age of 13. When you sign into these platforms, they specifically say that. But unfortunately, some of them are unable to enforce it. There is no mechanism to enforce it. I believe it is very, very important to enforce that. The under 13 should not be on social media platform. I strongly believe that. No second thoughts about it. రెండోది, నేను చిన్నప్పుడు భారతీయ విద్యాభవన్లో చదివినవాడిని. మాకు గ్రౌండ్ ఉండేది, బట్ టర్ఫ్ ఉండేది కాదు, ఏముండేది కాదు. కానీ మేము క్రికెట్ ఆడుకున్నాం. మన వీధిలో గల్లీ క్రికెట్ అంటే పేరు అక్కడి నుంచి వచ్చింది కదమ్మా. గల్లీ క్రికెట్ ఆడుకున్నాం, వాలీబాల్ ఆడాం, పార్క్కి వెళ్ళే వాళ్ళము, చిన్న చిన్న గేమ్స్ ఆడుకునే వాళ్ళం. వీకెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసేవాళ్ళం. సో ఐ బిలీవ్ దట్ దెర్ ఆర్ ఆపర్చునిటీ. పార్క్స్ ఉన్నాయి. ఎస్, లైబ్రరీస్, మీరు మంచి ప్రశ్న అడిగారు. లైబ్రరీస్ కూడా నా కింద వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు నేను లైబ్రరీస్ మొత్తం రీవైటలైజ్ చేస్తున్నా. ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక లైబ్రరీ ఉండాలి, డిస్ట్రిక్ట్కి ఒక లైబ్రరీ ఉండాలి, జోన్కి ఒక మెగా లైబ్రరీ ఉండాలి. అమరావతిలో ప్రత్యేకంగా వీఆర్ బిల్డింగ్ అ సెంట్రల్ లైబ్రరీ నౌ. నేను డిజైన్ కాంపిటీషన్కి టెండర్స్ రిలీజ్ చేశాం. వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద
it to be finalized. We want to build libraries. Libraries are very important. Book reading is one of the best practices that we all should have. In fact, I don't have that practice. కానీ థ్యాంక్స్ టు బ్రహ్మని దేవాంశ్కి వచ్చింది అది. సో సంక్రాంతి పండగ వెళ్ళినప్పుడు అన్నాడు ఎవ్రీడే 30 minutes వాడు వెళ్ళిపోయాడు పుస్తకం తీసుకుని ఈజ్ టు రీడ్ బుక్స్. హీ ఎంజాయ్స్ రీడింగ్ బుక్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ పుస్తకాలు అడిగింది నేను తీసుకోలేను ఇప్పుడు. హీ ఎంజాయ్స్. ఒకసారి అలవాటు అయిపోతే ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ హ్యాబిట్. ఇట్ ఓపెన్స్ యువర్ క్రియేటివ్ థాట్ ప్రాసెస్. ఇట్ గెట్స్ యూ టు హ్యావ్ క్రిటికల్ అనలిటికల్ థింకింగ్. I have seen the power of it in my own son, my own child. So I believe it's very, very important. Yes, we will strengthen libraries. Yes, we will strengthen public parks, public sporting stadiums, badminton courts, tennis courts. Strengthen chestunam. But parallelly, I believe in a very systematic manner, one under 13 no way can be on a social media platform. I am very clear on that. And all social media platforms are also very clear that they don't want children on their platform. Under 13 is a big no-no for that. Between 13 to 16, it's a very vulnerable age. There is lot of cyberbullying, it starts with cyberbullying, resulting in lot of harassment, blackmailing. Women are being harassed in that age. So it's very important to have very, very strong safeguards between the ages of 13 and 16. After that, I believe youngsters are mature enough to understand what is right and what is not right for them. So that is the approach that we discussed in the group of ministers. మేము చర్చించాం. బట్ మేము యూనిలాటరల్గా డెసిషన్ తీసుకోవాలి కదా. నెక్స్ట్ మీటింగ్లో ఈ ప్లాట్ఫామ్ కంప్లైన్స్ ఆఫీసర్స్ అందరినీ పిలిచి వీ వాంట్ టు డిస్కస్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ మోడల్. అండ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీఆర్ సీయింగ్ దిస్ ట్రెండ్. ఆస్ట్రేలియా అయితే అండర్ 16 దే ఆల్రెడీ బ్యాన్. Under 16 they have already banned. France, Britain is already started the legislative framework. India, I think it is Andhra Pradesh and Goa that are actively considering it. So phone pakkan pettindi. Okay, oka half an hour 15 minutes platform aina untam tappu kaadu gaani friends meeru canteen ki velli oke table chuttu naluguru కూర్చుని ఆ నలుగురు ఫోన్ల పైన ఉంటే ఎట్లా? How is that fair? Should talk to each other, interact. That is very, very important. You can learn a lot from each other. Andarni చూస్తున్నా ఇంతే అన్ని స్క్రోలింగ్. తమ్కి బ్రేక్ ఇద్దాం. Let us give time. Let us interact. I believe that is very, very important. Thank you. Thank you, sir. So we have students who are waiting from the back. I'm Nageshwari and I'm from Tadepalligudam. I'm currently pursuing my BTech final year in ECE. So recent days lo Andhra Pradesh lo chala industries established chesaru, but there are very few here in Godavari districts. So in the near future, is there a chance of bringing any of them here to Godavari districts? And what kind of skills do we need to develop as students to get into these industries? No, absolutely. See, the belief of this administration is one state, one capital, but decentralized development. We are bringing companies with very focused cluster-based approach to all districts. అన్ని జిల్లాలకి మేము తీసుకొస్తున్నాం. అందుకే రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ రాయలసీమలో ఉంది, ఆటోమోటివ్ అక్కడ పెట్టాము, ఉత్తరాంధ్రలో ఫార్మా పెడుతున్నాం, స్టీల్ సిటీ కడుతున్నాం. ఉభయ గోదావరికి వచ్చే గల గ్రీన్ మాలిక్యూల్స్లో అద్భుతమైన ఫ్యూచర్ మనకుంది. బికాజ్ ఒక ఎకో సిస్టమ్, మన గ్యాస్ పవర్ ప్లాంట్స్ వల్ల ఒక ఎకో సిస్టమ్ ఉంది, ల్యాండ్ ఉంది. ఆ ప్లాంట్స్ అని కొంత డిఫంక్ట్ అయినాయి కనుక దెర్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు రీపర్పస్ దెమ్, టు యూజ్ దెమ్ ఫర్ గ్రీన్ మాలిక్యూల్స్. సో అక్కడ ఎక్కువ ఫోకస్ ఇక్కడ ఇవ్వాలని ఆక్వాని పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించి రీసెర్చ్ బేస్ కొత్త ఆక్వా కమోడిటీస్ ఇక్కడ మనం చేయాలనేది ఈ రెండు చాలా బలంగా నమ్ముతున్నాం. మూడోది పామ్ ఆయిల్లో అద్భుతమైన అవకాశం ఉంది. పామ్ ఆయిల్ ప్రాసెసింగ్తో పాటు కోకో, మీరు చూస్తే కోకో ఈజ్ అన్ ఇంటర్ క్రాప్. అమేజింగ్ కోకో వీఆర్ ఏబుల్ టు గ్రో. అండ్ చాలా కంపెనీస్ మన కోకో కొని ఇక్కడనే వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా పెట్టారు. యంగ్స్టర్స్, ఐ మెట్ దెమ్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్. యువర్ లైక్ ఇన్ దర్ late 20s, early 30s. దే పుట్ అప్ అ చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ అండ్ దే డూయింగ్ వెరీ వెల్. అమేజింగ్ బ్రాండ్స్. నేను ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడుతుంటే ఆ బ్రాండ్ గురించి హీ ఆల్సో సెడ్, నాకు తెలుసు సార్, నేను కూడా ఐ కన్జ్యూమ్ దట్ బ్రాండ్. సో ఐ బిలీవ్ దిస్ విల్ మేక్ అ గుడ్ ecosystem for here for the Godavari district. So that's what we are very focused, and I think you should double down on these subjects in this particular area. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Good afternoon, sir. I am Kirti, studying MBA second year in marketing in JNTUK.
And today's my question is, as we are all the MBA students, we deal with the business operation activities. So we play a major role. What do you prefer, sir, going to the corporate jobs or entrepreneur at starting a startup? Which skills we want to develop? What do I prefer? Yes, sir. What the guidance do you want to give to the MBA students? Because there is a confusion that going to job and taking the salary, or want to start a startup and going to an entrepreneur, and which directly without a experience it may be a risky, sir, to the entrepreneur and start an entrepreneur as we are the freshers. So what is in your opinion, sir? Before I answer your question, I have a question. How many of you want to come into politics? Raise your hand. ఓకే చేతుల కింద పెట్టండి. ఎంతమంది ఐఏఎస్ ఐపీఎస్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు? ఉన్నారా? థ్యాంక్ యూ. ఫేర్ ఇనఫ్. I wanted to understand my audience a bit better. Amma, see, it's also circumstantial. Yes, we are bringing companies, we are trying to create job opportunities for youngsters like you. No second thought about it. But I believe what we are also doing is creating a vibrant ecosystem. Again, in the cluster, it gives you opportunities to do startups based in this ecosystem. Yes, sir. That is where we are again promoting Ratan Tata Innovation Hub. So it is for you to choose which way you want to go, whether you want to be a job seeker or a job creator. There's nothing wrong in what you choose. But what I would request is, whatever you do, whichever path you choose, give it 110%. You will fail. You will have challenges. కింద పడతాం సహజమే, కానీ ఎంత తొందరగా నుంచుని దులుపుకుని మళ్ళీ పరిగెడతాం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నా జీవితంలో 2019లో నేను మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో ఓడిపోయా. 5300 ఓట్లతో నేను ఓడిపోయా. ఆ ఒక్కరోజు బాధ కలిగింది, కానీ రెండో రోజు నుంచి ఆ బాధ ఆవేదన నాలో కసిపించింది. ఐ సెడ్ ఐ హ్యావ్ టు సక్సీడ్. ఫెయిల్యూర్ ఇస్ నాట్ అన్ ఆప్షన్. 5 years I worked, contested from the same constituency. I won it with the 3rd highest majority ever in Andhra Pradesh history. Yes, sir. So why am I sharing that with you? Yes. It could be a career or it could be a startup. You will fail. There will be days when you will fail. But you should have that grit in you, that passion in you, that yes, I will be successful in what I take up. Then only you can achieve what you can. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక సీరియల్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్, చాలా మందికి తెలియదు. ఆయన 4 స్టార్టప్ స్టార్ట్ చేశారు, 3 ఫెయిల్ అయినాయి. హ్యాట్రిక్ ఫెయిల్, 3 ఫెయిల్ అయినాయి. కానీ దాంతో ఆయన బాధపడలే. 4వది స్టార్ట్ చేశారు, హెరిటేజ్ అని. ఇట్స్ నౌ వన్ ఆఫ్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డైరీ కంపెనీ. Yes, sir. He started it. So బాబు గారు 3 సార్లు ఫెయిల్ అయ్యారు కనుక 4వది నేను చేయను అనుకుంటే హెరిటేజ్ వుడ్ బి వాట్ ఇట్ ఈస్ టుడే. Yes, sir. So that grit is important. You need to have that fire in your belly. Only then you can achieve what you want to achieve. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. They say that failure is sometimes, yes, sir. It is a way to start over again, and it's obviously visible in you. So, ladies and gentlemen, today... ఒక్క నిమిషమా, ఫెయిల్కి డిఫరెంట్ అర్థం ఉంది. మీకు ఎవరైనా చెప్పారు ఎప్పుడన్నా? FAILకి డిఫరెంట్ మీనింగ్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇన్ లెర్నింగ్. What is it? First attempt in learning. So when you fail, you know that, okay, this is something I shouldn't do. So you learn something. So whenever you fail, think about it. అంతేగాని మార్కులు తక్కువ వచ్చినాయని కొంతమంది ఆత్మహత్య చేసుకుంటే చాలా బాధాకరం అండి. యూఆర్ సీయింగ్ దట్ ఇన్ సొసైటీ టుడే. చిన్న దెబ్బ తగిలితే అందరూ కుమిలిపోతున్నారు. అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ లెర్న్డ్. వీ కెన్ ఓవర్కమ్ ఇట్. వీ హ్యావ్ దట్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ us. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Today, we stand in a university named after India's first Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru ji, whose vision shaped what our country is today. And it is safe to say that with young leaders like sir, they will carry forward the vision that was laid by them years ago. Sir, thank you so much for being with us here today. Thank you so much for answering the questions. We all mem chala nechukunnam, sir. We are truly hopeful for the future of Andhra Pradesh, and it's going to reach pinnacles one day. Thank you so much once again, sir. Jai Hind. Thank you. Before we break,
మీరందరూ చాలా అద్భుతమైన ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చారు. కొన్ని వెరీ ఆపరేషనల్ లెవెల్ ఫీడ్బ్యాక్ బస్ గురించి తమ్ముడు చెప్పాడు, ఇన్పుట్ ఇచ్చారు. అక్కడ నుంచి వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ రీసెర్చ్, వీ స్పోక్ అబౌట్ బెటర్ ఎక్స్పోజర్, బ్రింగింగ్ ఇన్ కంపెనీస్ టు కొలాబరేట్, రెడ్యూస్ స్కిల్ గ్యాప్. సో అనేక సబ్జెక్ట్స్ మేము డిస్కస్ చేసాం. ఈ ఫీడ్బ్యాక్ మేము సీరియస్గా తీసుకుంటాం. డెఫినెట్లీ విల్ మేక్ ఇట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ రొటీన్. దిస్ ఫీడ్బ్యాక్ విల్ హెల్ప్ అస్ improve our curriculum, improve what we're doing as a state, as a government. Last, I want to request all youngsters to think about one thing: moral values. చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారిని మారల్ వాల్యూస్ కోసం ప్రభుత్వం ఆయన క్యాబినెట్ ర్యాంక్ సలహాదారుగా నియమిస్తాం జరిగింది. బట్ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారి గొప్పతనం గురించి కూడా నేను చెప్పాలండి. జనరల్లీ క్యాబినెట్ ర్యాంక్ అయితే కార్ ఇస్తారు, సెల్ ఫోన్ ఇస్తారు, తిరిగేదానికి అయ్యే ఖర్చు ఏమైనా ఉంటే ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. కానీ ఆయన ₹1 ప్రభుత్వం నుంచి తీసుకోవట్లేదు, ₹1 తీసుకోవట్లేదు. ఆయన ప్రవర్చనలు చేస్తున్నారు. నిన్న కూడా గురువుగారు ఆయన కార్యక్రమం చేశారు. ఐ థింక్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో నిన్న చేశారు. ఐ ఆస్క్ హిమ్ టు కమ్. బట్ ఆయన ఒక మంచి మాట చెప్పారు. ఫస్ట్ టైం నేను గురువుగారు ప్రోగ్రామ్కి విజయవాడలో వెళ్ళా. ఆయన ఒక మాట చెప్పారు, అది నా జీవితాంతం నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాను. అమ్మకి చెప్పలేని పని మనం చేయకూడదు. అమ్మకి చెప్పలేని పని మనము చేయకూడదు. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ బట్ వెరీ పవర్ఫుల్. ఐ వాంట్ ఆల్ ద యంగ్స్టర్స్ హియర్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ డెఫినెట్లీ ఫాలో వాట్ చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు ఈస్ టెలింగ్ అస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ అండ్ అ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ ద హోస్ట్ హియర్. చాలా బాగా చేసింది. మిమ్మల్ని అందరినీ మేనేజ్ చేస్తాం ఈజీ పని కాదు కదా. షీ మేనేజ్డ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అమ్మా ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. ఐ ట్రూలీ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. చరణ్ ఎక్కడున్నాడు ఇప్పుడు? ఓకే, చరణ్ ఎక్కడున్నాడు? అక్కడున్నావా? రా, కమ్. ఇస్తాన్నావు కదా, కమ్ కమ్.